Приветствую вас на канале Lucky Channel. С вами я, Парась и Dragon Age Origin. Второй заход. Хорошо. Так, сейчас мы проверим звук. Origin. Хорошо. Отлично. Есть, все есть. Так, ну чё? Как говорится, погнали наших городских. Начинать. Так вот, как и обещал, перезапускаем то прохождение. Даже оно мне самому понравилось. Совершены некоторые ошибки. Вот. Что? Второй заход он станет более продуктивным. Плюс на тот момент он полетел сам YouTube. Пришлось перезагружать игру. Саму игру. Сам стримчик. Ой, что ж. Я рассказывал о самой серии. Прям с ней знакомстве. О том, как я пытался пройти, так и не прошел ее до конца. Я, наверное, 90 часов. Каждый 20-30 часов это начало. Она такая тягомотная. Вторая часть, как я и говорил, мы пробовали также на канале. Но сама по себе вторая часть, я бы не сказал, что такая плохая. Почему? Да, у нее есть много грехов, но играть в нее можно. Вот. Первый Dragon Age я все-таки хочу пройти для себя. Это был выбор. Либо на стрим. Играть-то мы начнем. Самое сложное, самое важное, каким персонажем мы начнем играть. Вот тут, да, было такое. Смотрите, в пати у нас, в принципе, Ориган, Алистер, Ориган дебафер, Алистер танк. Дамаживать, да? Вот нам нужен дамагер. Который у нас может быть как сам хиллер, да? У нас остается, чтобы у нас в пати был вор. Потому что здесь отличный класс. Вот вопрос между чем начать. Играть за мага, играть за вора. У мага есть свои по сюжету, я точно. Магов можно отыграть прям за мага. И в Денриме можно играть за мага. Если ты играешь магом. Вот с другой стороны, вор у нас что? Такая разная, да? Плюс наносит очень много урона. Как критического, так и физического. Посмотрим, попробуем. Давайте попробуем за вора. Dragon Age начало, естественно. Оп. Да, началось. Да, тут я умолкаю. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again until finally we neared annihilation.
Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Бодрое начало. Что ж, вот и наша предыстория. От того, что мужчина или женщина у нас разница реальная. Из игрового дня. Красавцев и красавиц у нас получится. Поэтому, как говорится, большой. То есть отыгрываю мужика, то есть это не так дезерт определенно. Красавица, не красавица, красавца не сделаешь. Это даже не да. Да, можно, конечно, делать красотульку-лопатульку, ну да ладно. Играем за мужика, человека. Средний во всех параметрах персонаж. Играли эльфа-мага. Да, как бы. Плохие. Дворф, ну понятно. Дворф и маг. Так, из меня то. Вот, поэтому, в принципе, да, давайте опять начнем. Попробуем. Отыгрываю. Да? Получалось так, что у меня в пати 2 танка. Я и Алистер. Очень много классной брони. Тяжелых персонажей. То есть именно на рыцарей. Алистер чел смешной. Да, то есть сам по себе как персонаж. В принципе, устраивает. Поэтому можно было бы ходить с ним с Кудари. Я как-то не нашел общего языка у меня. Как персонаж. Вот. Кто у нас там еще? Определенно. Да, Вин в игре. Можно, конечно, отыграть мага. Но это такое себе. Дамажить мы, конечно, как кого-то будет. Никак. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, это оптимальный вариант. Здесь есть также Анна, как вор, да? Но она лучше. Ян, Завел, эльф, короче. Такой тоже, в принципе, так. Вот, поэтому, мне кажется, давайте попробуем с двора, а там глянем. Так, кстати, сложность. Насчет сложности. Айден Куз. Вообще, насколько я знаю, врать не буду. Если почитать и вики, именно считается, что серым стражем там мужчина, маг. Короче, были магом. Вот. Прям вот конкретно попытаться отыграть по бэку. Ну, там такого, знаете, тоненького. Не бесит. Как бы маг. Времени никто не знает. То есть основная теория связи первого, второго, третьего персонажа в том, что
Второй страж это был магом. Ну, так. Человек-маг здесь. Да, конечно. Вот оптимальный вариант. Наверное, его. А, конечно, помоложе. Так, голос. Да, здесь очень трудно, короче, какого-то правильного, потому как не делать, Алистер. Вот, кстати. Конечно, да. Можно, конечно. Это прям эльфи. Протечка как-то не знаю, ребятки. Продать здесь тут ногти. Можно, конечно, клон Алистера сделать. Бородку как-нибудь. Все предельно грубо. Кстати, щетинку сделать. Ахти, да? Ай, тяжко, да? Предлагаю посветлее надо сделать. Так. Чтобы у нас одинаковые, собственно говоря, были полосы. Я даже не знаю. Так, ну, нет. Так, отлично. Глаза. Форма глаз меня устраивает. Да, тут и не прибавишь никогда. Так. Всем привет, кто там? Так, форма глаз. Ну, форма глаз, в принципе. Либо грустный, либо... Да? Так. Бороду как не делай. Идет, его надо постарше делать. Бороду. Да? Старше был. Тридцатничком. Давай ставим. Так, глаза, нос. Носом тоже такая, ну, да. Что не делать, короче, очень. Так, рот, шея, портрет. Так, это стандартный. И вот пойдет, я думаю. Босс. I have lost the spell. How do you do? Greetings.
Greetings. Charmed, I'm sure. I lost the spell. Greetings. Ah, my... Greetings. I cannot cast it. Greetings. Well, that didn't work. Слишком для него старый. How do you do? Oops, where's my head? Not even a scratch. Greetings. No, it is gone. Так, ну в принципе неплохо. Да, я думаю, такой пойдет. Будет Айден, по большому счету. Почему? Сама игра предусматривает, что нас всегда будут называть Кусландом. Рода Кусланд. Кусланд. Там, младший, большой. Как угодно. Поэтому от смены имени конкретно ничего не влияет. Ну, ни на что не влияет смена имени. Что в принципе нормально. Голос есть, портрет в принципе. Как-то больше что-то менять я не... Погнали. Так, теперь расходуем очки. Ну, давай посмотрим. Так, это... возможность персонажа. Насколько я знаю, нам нужна ловкость, сила воли и хитрость. Поэтому давай-ка на... Так вот. Так. Меньше мы не можем сделать. Получаем бонус. Давай вот так вот сделаем. Пока этого будет достаточно. Что можно сразу ловко. 15, да? Или бальзамов. Ну, прикольная тема, конечно. Сила воли — это сколько у нас боевых умений можем. Давай сначала ловкость. Ловкость. Да, давай так оставим. Так. То есть у нас уже 16, поэтому качать не стоит уже. А смотри, и формастер. Так. Навык, да? Я не возьму. Хорошая штука. Уговаривать наших товарищей. Так, теперь. Очка. Вот здесь надо будет подумать. Ловкость 22, но мы ее быстренько качнем. 22. О. Так, давай смотри. Руки. Точно. И не видим. Погнали. Уровень, смотрите. Короче, средний. Вот сложный. Давайте подумаем. Так. Я даже не знаю.
Сложный или средний? Потому что кошмарный сон я видел. Это настройка для гениев тактики. Я не гений тактики. Определенно. Знаете, тут надо подумать. Давай на сложно попробуем. Рано у меня видео, короче, греется. For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No, no. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, that we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Так, ну, с одной стороны, мы все, конечно, знаем, кто проходил Dragon Age. Кто такой вот Торхамон. Но давайте попробуем отыграть так, что я не знаю, кто он сделает. Дальше. Так, я вас, Эрл Хоу. My daughter Delilah asked after you. Perhaps I should bring her next time. Если его дочь Делайла спрашивает обо мне, да, знаю. Глаз. А если это друг отца, тоже порт помещу, скажем так, да? Делайла злочистец положим. Давайте, я не против. Нет, как говорится. Голубая кровь, белая кость, все дела. Good. She's talked about you ever since she saw you at a fair in Denerim. I think you have an admirer, young man. At any rate, Pup, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Ну, естественно, отца будем слушать, ведь отыгрываем, да, как такого ловкого паришку, рогу. Отец, закон, так что я сделаю все, что в моих силах, отец. Now, that's what I'd like to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Да, это орден великих воинов. Много лет они. Да? Not permanently, I fear. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about.
Ну, логично. А что мне мешает вступить в ряды? You did just finish saying that Grey Wardens are heroes, old friend. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? Хорошо. In the meantime, find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. А где Фергюсон, кстати? Upstairs in his chambers, no doubt, spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Так, ну что ж. Это обучение. Всё, по классической схеме. Правая кнопочка, левая кнопочка. Так. Сейчас мы с вами сразу разберем оружие. Здесь лут и шмотки, которые у нас с вами есть, да? Навыки и прочее. Это пока мало интересно. Ловкой. Так. Шлем и броня это такое себе. Нам это пока не надо. Вот. Смотрите. Добавляет как бы и брони неплохо. Теряем. Он закрывает, блин. Я вот не помню, правда, где этот бонус смотреть. Допустим, вот смотрите. Одели. Бонусы. Так, это класс разбойник. Маг. А, рекласс. А, то есть я могу рекласснуться. Я, кстати, закачал специально этот. Так. Что? Хотите? Там что-то добавляется. Я вот не помню. Это здесь. Так. А нет. О. Навыки тоже не. Ладно, давай, наверное, начнем по порядку. У нас здесь есть всякие белышки и прочие, всякие птички. Мы тогда сразу их искушаем. Оружие мы сразу установить не можем. Поэтому пойдем в доспехи. Папа выиграл. Это, конечно, хорошо. Да? То есть у нас осталось минус 1,5%. Добавляет как бы к броне неплохо. И шанс увернуться от атаки. Процентный шанс увернуться от атаки. Шанс уклониться от снарядов. Мы получаем броню, при этом получаем, добавляюсь, 3,5%. Видишь, да. Вообще тяжелый шлем, это не для нас. Так. Ой, поясы, 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 поясы. Так, давай смотреть. Это логично. Как это? Так, и теперь амулет.
Вот как бы хитрость и хорошо, да? Процентов шансов критика плохо. То есть мы сразу получаем силу, ловкость, да, там 326. Жалко, вот эти бонусы, да, они не суммируются. То есть на навыки конкретно они не влияют. Вот в чем беда. Это такой удар ниже пояс. Кратное. Так, ну это мы просто ее пнули, да? Владение парным оружием. Вот эта штука хорошая. Так, ну вот, вот конкретно я вряд ли это буду. Так, теперь аксессуары мы все раскидали, броню мы одевать пока не будем. Расходный вариант. То в армаре одержимый постоянной страстью к поэзии. Учебник один из популярных трудов в армаре. Даже так стройный свет. Наука мы на навык. Гримуар мертв. На этих страницах записано, раздирающих о том, как варвары далеко на севере от Портланда живают свои люди. Авторы надеются, что рассказы помогут читателям выжить в это время и хотя бы развлекут. Так, ловкость мы никак не поднимем, видите? Вообще никак. То есть на 26 ловкости. Плохая. Как нам не поднять эту ловкость? И хоть тресни. А? Пар больше. Так. Там еще за плата. Устойчивость. Шанс вернуться вот. Ой, вот это вот лучше, вот это поинтереснее будет. Намного поинтереснее. Смотри, сразу 13. А, ловкость 20. Оно и не поднимем никак. Вот ничем. Давай уровень повыше. Перехарактерить. А? Так. Если мы сейчас скинем ловкость. 24. То есть, допустим, все сразу скинуть. Так, навыки, да? Ну да, видишь, ловкость нужна. 28, да. Так, ну давай смотреть, что получается, скидываем ловкость. Вроде, знаешь, надо как бы, да, в силу, магию, нормально как бы. В магию, да? Стало бы, знаешь, что делать? Сразу вложиться в ловкость, да, чтобы...
Так-то он плохой. 5 к урону. Второй еще 2 руны можно положить. Просто если все сейчас вкинуть в ловкость. Там сильно наука. Так. Давай сначала усилим боевую подготовку. Ух, да, тяжко, конечно, с самого начала вот это. Начало тяжкое. Так. Плохо. Как раз у нас все, да? Становится. Эрл Хоу. Yes? Да, кстати, мы поговорим с ним. Давно вы друзья с отцом? We fought together under King Maric when he drove the Orlesians out of Ferelden. Heady times. The years since have not held the same promise. It's not something a youth would understand. It will be good to ride beside your father again. Да, слушай, вот вопрос, конечно, наверное, сначала надо спросить про дочку, так как молодые, горячие. И нет, или про, давай про короля Америки спросим. Your father hasn't spoken of our time with him? That man took care of his friends. As they say, he was large as life and twice as tall. It's too bad Kalen isn't half that. Сейчас. Так. I think of him as much as he thinks at all. That's enough, Hal. You speak of our king. Oh, the boy did ask, your lordship, as per the latitude you allow. I merely offered my opinion. По голосу уже слышно, да, что с этим Эрлом Хоум что-то не так. Твоя дочь проявляет ко мне интерес? The topic has come up from time to time. The young and their infatuations. Похоже, ты... Perhaps. Delilah is no longer of the age where I can direct her tastes. To be honest, I have no expectations. And your father seems determined to let you find your own way. If something did happen, well, we'd address it as befits a family of our stature. Your father's permissiveness has made you willful, indeed. It may not always serve you so well. Это мы посмотрим, Эрл Хоум. Да, надеюсь, твои солдаты задержались не по какой-то серьезной причине. Poor weather, I believe. Their progress has been slow, but it's nothing you need worry about. In a manner of speaking, if I had reinforced our border levies earlier, my troops could have left before the rains. I confess, my confidence in your father allowed me some complacency. I guess that makes it as much his fault. Так. Знаю, что-то я не хочу желать Эрлу Хоу удачи, если честно. Приятель. Another time, then.
Давай. Какой-то, да, мерзкий тип, этот ваш Эрл Хоу. Дункан. I'm sorry, but I believe your father wishes to talk to the Earl and myself alone. Your father has left you in charge of the castle? Then I will see you at dinner tomorrow, if not sooner. Так. Ну, не будем, конечно, при отце такую штуку говорить по поводу добровольцев. Хотел бы встретить Then let us meet поскорее. in the morning. I will seek you out before Sir Gelmore's testing. Would that be sufficient? Ну да. Until the morning, then. I look forward to it. Так, Дункан нам тоже место не дал. Так, Shouldn't отец. you be off to your brother, as I asked? Да, вот я хотел бы с отцом посвящаться When the насчет king demands it. юга. In fact, not sending our forces south would be a distinctly bad idea. Don't worry, pup. You shouldn't see many problems, but I want you to prepare the men left here, in case. Какой еще случай? Legends of the Blights tell of horrible things. These darkspawn once threatened many lands. If we can't hold them, you must prepare for the worst. Естественно, отец. Делаю все, что в моих силах. I know you will. You are a Kuzland, after all. But let's not speak of ominous things. We shall assume that all will go well, and the Maker will watch over us. Я пойду. I'll talk to you soon. Just let me finish my meeting with Duncan. Все, хорошо. Батя, обсуждай. Так. Это я... Так, слушай, давай посмотрим на карту. Здесь у нас часовня. Так, это если мы прямо выходим, прямо здесь, да, мы попадаем в часовню. Правильно понимаю? Правильно понимаю. Так. А могу я тут дверь открыть? Да, и получаю 5 опыта. Плохо. Так, целебные припарки и... Да. Я мог эти целебные припарки делать. Я же могу тут бахать. Кварц. Продолжаем. То есть вот здесь у нас церковь, правильно понимаю? Пойдем, пойдем, зайдем в часу. It is begun. Так, знаешь, что хочу? Надоели мне. Сейчас. Very well. Так, кодексы. Кодексы мы прочитали, правильно понимаю? Maker, prepare a place for us. Redeem our world from sin. Forgive our transgressions. Что они там все верующие? Maker, Поэтому, forgive да, us all. скорее всего, буду тоже. Да. Have you come Как to это pray опять? for your brother and father? I'd be happy to ask for the Maker's blessings with you. Please, child, call me Malol. I've known you since you were a wee babe after all. Ну, ты неплохо для Creator of the бабушки sky, сохранилась. the land, and the sea. Hear your people in our time of need. Обо всех. Let no man have cause to fear the shadows. Let their souls be lifted upon your return. So let it be. Простит Создатель There now. всех нас. I'll be keeping a vigil tonight. You're welcome to come. There are many more who must receive the Maker's blessings before they leave. If you would excuse me. Спасибо, Эл. It is the least I could do. If the worst comes to pass, child, take comfort in knowing that the Maker's will Вообще takes боги здесь many реальны, forms. поэтому. We shall talk once the soldiers have departed. Я знаю, что боги реальны, да? А персонажи могут об этом и не знать.
Пойдем прямо. Сначала обзаведемся собачкой. Я помню. Да, графоне, конечно, не 10, да, на кончиков пальцев, да, бывший, но неплохо. Монеток. Так, слуга. Я могу с ним поговорить? Там гавкает собака. Гавкает собака. Это прям в игре гавкает собака. Так, и получается... Потом... Так. Давай сначала сюда дойдем. Поймем, что нам сюда не надо, да? There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Зачем ты меня искал? А нет, приветствую тебя, сэр Гилмор. Pardon my manners, my lord. It's simply that I've been looking all over the castle for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. No matter how the maids try to keep him out, he always finds a way in. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. Настолько глуп, чтобы кого-то калечить. I'm not willing to test that. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Хорошо. Так. Ходить за мной. А, кстати, где матушка? She was entertaining Lady Landra and her son when I left her. Perhaps in the atrium? Before we go, my lord, might I beg a question? I've heard from several people that a Grey Warden is here. Is that true? А, правда. Да, его имя тут. Then, is it also true that this Grey Warden was asking after me? Или проверить для... Maker's breath. Are you certain? Конечно. Can you imagine me, a Grey Warden? It would be everything I've dreamed of. Of course, I shouldn't get ahead of myself. Pardon my outburst. Даже не представляешь. Какую жопень ты можешь врюхаться. Так, а что там? Давай посмотрим. Два мешочка. Плохо. Так. Пойдем посмотрим, что там происходит с собакой. Get that bloody mud out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Что ты ругаешься на пса? Ладно, хорошо. Мне очень жаль, наверное, что пес тебя беспокоит. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Эльфов опять унижают, да? Можно уже это? Обойтись без... Мне подсказки только в областях. А, ну тут никак не изменить их. Ладно. Так, ну пойдем. Бабари. Look at that mess. How did he even get in here? Как он сюда попал? Легко. Пес. Логично, что пес там что-то хочет сказать.
It does seem like he's trying to tell you something. Wait. Did you hear that? Назовем как обычно. Подождите-ка. В идеале, конечно. Ну здесь все на правую кнопочку, да? Так, пока никто не видит. Фига себе. Так. Советую по... Гриб, вот, отлично, из губственного гриба. Я сколько помню, может... Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Очень на это похоже. Those were rats from the Kokari Wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Isle's men. Хорошо. Так. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. Вот. Вообще-то он защищал твою кудовую от крыс. What? Rats? Not the large grey ones? They'll rip you to shreds, they will! See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Да, крысы мертвы. Вроде говоря, зрелище неприятных. Наверное, мой верный боевой пес разобрался с опасностью. I bet that dog led those rats into there to begin with. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Окей. Кстати, если будет желание, я могу озвучку. Такая, откровенно говоря, не очень. Так. Второго уровня. Ну, в принципе, поднимем второй уровень, я думаю. Да? Да, скорее всего, в ловкость вложусь. Да, в ловкость. Так, еще раз, на что магия влияет? Действенность. Далее, конечно, тоже единичку магию влияет. Так что дам единичку. Так, это все понятно. Давай не писем. Так. Thank you again for your help. Now, if you'll just hold on a moment. Yes? Да. Я только... Adney, get moving with those casts. And Kath, do you think you can serve that to the turn with dirt from the floor all over it? Miserable. Oh, bat am I? We've got to work double time on supper, sweep out the hearths, and no complaining. Трудный денек. Приходил в голову высить. Если больше не качает. Don't even mention that. These two will run like a pair of frightened kittens, and then where will I be? Thank you for coming to your old nanny's rescue. That blasted hound is more trouble than he's worth. He is. And don't start with me. You've gotten all you're getting today. But what about you, my lord? Been keeping safe and well behaved, I hope? Вот и парировать даже нечего. Huh, clever whelp. That mouth of yours will get you into trouble one day. Do you remember that bedtime tale I used to tell you? The dog that bit? Да, помню.
Good. Then you can start. A warhound was born to the elder bitch of a tribal chief. They named him Hahaku and gave him everything. He grew up a fine, strong pup, destined to be the partner of the chief's eldest son. The young hound became arrogant, taking food from his kin and warning them, in the way of dogs, that the chief's family would punish them if they tried to attack him. Years passed, and the time for the chief's son to take a warhound came closer. Hahaku's pride swelled, and many of the people of the tribe came to the chief, quietly whispering of this dog's bullying. With each complaint, the chief saw only Hahaku's strength and pride, and sent his people away. But as his son grew, the chief watched more closely. The day might come when his boy's life would depend on this dog. If the humblest of his people would not trust Hahaku, how could he? Да, сам себе Гахаху я мою. When the day came, Hahaku sat proudly waiting to be called, but the old chief chose Hahaku's brother as his son's hound. Hahaku was shamed, but felt no remorse. So great was his rage that he darted across the fire pit and bit the chief's hand. Ошибку. The chief and his son struck at Hahaku, cursing him. The hound ran into the village, seeking shelter in the tents and kennels. The other dogs snapped at him, and the tribe's people threw stones at him. Before the chief could reach him, the tribe had torn Hahaku apart. Now, what should you carry from this tale? Это же очевидно. Precisely. The tribe and their dogs granted the chief and his dogs their authority. When they saw that Hahaku was unworthy, they turned on him. But you're far too old now for an old woman to be reminding you to watch how you behave, hmm? Вообще да, конечно, кухарка все. Ну ладно. Борис Гахаку. It's a story worth repeating. That's all. Be off with you then. Tell your brother farewell before he rides off to war. Так, блин, а я думаю, кстати, нам за это опыт дадут. А вот здесь, если попросить песика, Так, а все что ли? Больше ничего? Ладно, пойдем. Так, теперь смотрите. Нам надо... Good evening, my lord. Да, наверное. Я по старой привычке постоянно жмякаю на Alt. Когда была привычка. Я жмякнуть на Alt. Проверить. Сразу мы, конечно, не пойдем. Так, нам надо в библиотеку зайти. Караульный пост. Я, наверное, сначала зайду на пост. Это, по-моему, караульный пост. It shall be done. Да, опыт, конечно, пора насыпает намного больше, чем остальных. Так. Хочу глянуть, что там в караулочке. Проверить. Сколько... Oh, my lord, we were just, Играли в карты. well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Terran stationed us here. No, my lord, of course not. Я забуду Yes, на my первый lord. раз. Thank you. We won't forget this. I shall do it. Так. Будем считать, что я этого не... Это на первый раз, естественно, да?
Так, теперь библиотека. Good evening, my lord. Опача. Так. Туру Ферлдена. Good evening, my lord. Так. А, нет, знаете, нам все-таки сначала придется сходить поговорить с матушкой, а потом уже, короче, вернуться сюда и потрещать с Соросом. И с кое-кем еще. Там. Так что пойдем все-таки поговорим с матушкой. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my younger son. I take it by the presence of that troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled? Да, матушка, мы говорили, и она вернулась к работе. You've always had a way with her. Darling, you remember Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. Вы тогда еще напились. You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, Dyron. He's riding with your father tomorrow. It's good to see you again, my lord. Я рад, Эрен. And this is my lady-in-waiting, Iona. Do Ика. say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. But I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra. Hush, Landra. Да ладно, она You'll просто turn the poor лединка. thing scarlet. Так. As it pleases you, my lord. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at Сейчас мы supper. закадрим это. Perhaps we'll retire to the study. А for now. лобку. Библиотеку. evening, your Запомнили, lordship. да? You should С say goodbye матушкой. to Fergus while you have the chance. Так, про Yes, серых your father стражей. mentioned that. You haven't got it into your head that you want to be recruited. Отец не даст согласия. Nor I. And I do realize you didn't answer my question. There's enough here at the castle to occupy you. I don't need you off chasing danger like your brother. У меня плохие предчувствия насчет всего As этого. do I. Your father and brother are marching off to fight Maker knows what. All the assurances in the world don't comfort me. But it wouldn't help for us to take up arms and follow. Fergus and your father have their duty and we have ours. Останешься в замке? For a few days. Then I'll travel with Lady Landra to her estate and keep her company for a time. Your father thinks my presence here might undermine your authority. Я сам хотел. Delightful. Then there's no argument. Да, лучше матушку подальше от фронта отправить. Мне I пора. love you, my darling boy. You know that, don't you? Я тоже тебя люблю. Go do what you must then. I will see you soon. Так, погнали-ка библиотеку свою. Так. Прикольная штука. Так, давай сначала потрещим с Илькой. А, Айона. That is a wonderful dog. He seems very noble and intelligent. Greetings once again, my lord. Откуда вы знаете леди Андру? My family has been in service to hers for many years. Lady Landra elevated my place as a reward for our loyalty. I hope this position might pass to my daughter. У вас есть дочь? Forgive me, I shouldn't have mentioned her. Расскажите мне. Her name is Amathine. Her father died of a wasting sickness 2 years ago. Amathine is my life. You will know when you have children. This is why your mother protects you from the coming battle.
Так. Lady Landra is good to her elven servants. That is not true in many households, but I hear it is in yours. It speaks well of your father to show such compassion. Я тоже люблю. I have risen very high for my people. I would not tempt fate by wishing more. Lady Landra has been very good to me. I am lucky. If I may, your mother has no ladies-in-waiting herself. Is that usual for a noble woman of her rank? Просто такой красивый, как ты, нету. You are very kind, my lord. I'm nobody special. You make me blush. Только в краску я тебя вгоню. I am an open book, my lord. What would you like to know? Во всем. No longer. I have little time for such things. Between caring for my daughter and Lady Landra, very little. Though I would not rule it out if the right person came along. А я? Lady Landra's manor is not half so large as your castle, so my family lives in the alienage. That is an awkward question. What do you mean? Well, that is not an easy question. I think that conversation would take far more time than we have now. Of course. Aren't we doing just that? What else did you have in mind? И что иное? I see. I think I might like that. If I come to your door once everyone is asleep, would that be agreeable, my lord? Конечно, конечно, ты вообще секси. Я бы, конечно, с тобой и так бы замутил. Until tonight, then. Мой сладкий пирожочек. I look forward to this evening. Жалко, конечно, что у нее закончится ее жизнь так, как хотелось бы. Так, Эрен. Hello again. Your castle study is wonderful. Might I ask whose collection this is? Моя? Моего деда. Yes, he was something of a scholar, right? An interest in magical studies? Черной магии. Not per se. Books are my passion. Years ago, I wanted to join the Chantry as a scholar, but father wouldn't hear of it. Правильно. Он тоже не всегда. Thank you, my lord, though I'm certainly no smarter than yourself. Books are just an interest. Так значит, вы завтра уезжаете с моим отцом? Yes, though I don't know when. I will leave when your father does. I'll ride as his second. A glorified squire, more or less. I'll care for his horse and armor and such. It's quite an honor. Плохо. I hope so. I admit to trepidation about facing Darkspawn, but I can't imagine an opponent more worthy of defeat. No more than Вы anyone знаете о else. серых страже? Is it true there is one here in the castle? Have you met him? Да, встречал. I'd join the Grey Wardens in a heartbeat. Can you imagine destroying the Darkspawn forever, becoming a hero? But I'd never gain a Grey Warden's notice. I'll have to be happy under your father's command. I don't actually know you that well, my lord. You're handsome, capable, but Так, ну-ка, не beyond подкатывай that, ко a мне. bit of a mystery to me. Эльфичка. Everyone says you're more likely to succeed the Tan than your brother is, that the Kuzland line has never been stronger. I don't know about here, but outside your castle, people discuss your family a great deal. Some say your father should have been king instead of Должен king. был, но не But it стал. is just talk, I think, born of affection for your father. Пора. Of course, my lord. I am sure you have much to do yet. Я не хочу с этим Эреном минутки проводить. Hello, my dear boy. By chance, I am beginning to teach these young squires about your family's history. Do we have to? History is boring. Boys, you are referring to the Kuzlans?
The very family in whose castle you live. Show some respect. Perhaps you could help me with that. Might you join me in teaching this lesson? Perhaps you could make the topic more palatable for these lads and their minuscule intellects. Хорошо. Wonderful. Oh, the Coastland history is long indeed. Where shall we start? Records are vague, but the Coastlands became Tierns during the Black Age. Is that familiar, child? Good. I'm pleased some of my lessons seem to have stuck. At that time, your family held only the minor title of Ban. When the werewolves reached this area, Ban Mather Coastland organized a curfew and patrols within the city. Several other local bands supported his efforts by swearing oaths of fealty, making him their Tiern. Well, I'm glad some of my lessons don't disappear into that yawning chasm between your ears, young man. It seems you've already plumbed the depths of your potential then. A pity. At any rate, your family has held the Tournure of High Ever since before King Calenhad united Ferelden. In fact, Tierna Elethea Coastland battled Calenhad to maintain High Ever's independence. Calenhad wished to unite Ferelden, not conquer it. After Elethea's men were defeated, Calenhad asked her to swear fealty. The boulder where they held council still stands today as a memorial of that event. The Coastlands are ardent royalists now, but at that time, Calenhad was unknown and considered dangerous by many. When Calenhad's army reached High Ever, Tierna Elethea led the local bands against him. Obviously, Calenhad won. The history between the Coastlands and the House reaches back to the Orlesian occupation. During the rebellion against Orlais, several battles were fought near High Ever. The port village of Harper's Ford was the Tourneur's center. Its Arl was Tarleton Howe. Though nearly 90, he was still as sharp and bitter as cheap ale. Your grandfather openly supported the rebellion, but Howe sided with Orlais. Your family was forced to seize Harper's Ford before it was уже all на тот over. момент были предателями. Your grandfather couldn't afford to lose Harper's Ford. In keeping the town, your family drove Orlais from its lands. The Howes eventually joined the rebellion, when all of Ferelden united behind King Merrick and General Logain. Just as now we united behind Merrick's son, King Cailan, to fight the Darkspawn. Thank you for indulging an old man. Oh, does that mean we have to listen to you now? Silence! I will not have you two becoming smart-mouthed hooligans. Perhaps you should go. I doubt they need any more distraction. I'm just going to settle in here and apparently just talk to myself. Ну, историки они все такие. Воевали мы против короля, который объединил Ферден. Да. Пропел, да? Так, кодексы. Премиальный контент, это понятно. Вот оно, да? Управление это такое себе, можно сразу вот убрать. Оно, да? Глаза нам не мозолило. Заметки. Наше руководство и продюсер. Ну, я думаю, мы потом в дальнейшем это почитаем. Библиотека. И мы нам больше не поговорить, да? Так, пяточка. Is there something else you would like to discuss, my lord? Ну больше ничего, короче, с ними. Так, а оруженосцы, кстати.
Mother says the Darkspawn will all be killed and I won't see one. Is that true? Да, их убьют. Их убьют и умрут. Так. You should say goodbye to Fergus while you have the chance. Хорошо, я иду. For a few days. Your father thinks my presence here might undermine your authority. Good. I was worried you might be nervous about... Мне пора. Далее-то мы с вами уже... Так. Good evening, my Пойдем к Фергюсу. lord. Сейчас потрещим. Так, сюда нам не зайти. А, сюда нам тоже не зайти. Да? Ладно. Так, это мои. А. Там вот. Так, ну поговорим. Is there really going to be a war, Papa? Will you bring me back a sword? That sword, Oren. And I'll get you the mightiest one I can find, I promise. I'll be back before you know it. I wish victory was indeed so certain. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. He is as mortal as anyone, despite his refusal to believe. Now, love, no need to be grim. Так. Then the Earl's men are delayed. You'd think his men were all walking backwards. Well, I'd better get underway. So many Darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. Я вообще на них не похож. Как персонаж. I keep telling you, no Darkspawn will ever best me. The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her brother, won't you? Конечно. Oh, good. How thrilling to know I'm so well taken care of. Enough, enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Так. О, я уровень получил. Приятненько. Поэтому я... Есть. Третьего уровня, но пока это не светит. Пока это не надо. Было бы, конечно, да, манки, да, но... Так. Наверное, вот эту пассивочку я сразу возьму. Да, видите, 4-й уровень. Пока взять не могу. Я пассивочку хочу. Продает нам полный бонус урона. То есть мы штрафы не будем получать. Так. Мы же совсем поговорили, да? If you should need any assistance in the coming days. Mama says you're going to be watching over us while Papa is gone. Is that true, Uncle? Да. What if the castle is attacked? Will there be dragons? Dragons are terrible creatures, Oren. They eat people. Чё, кстати, так жена? I want to see one. This is your influence, Fergus. What? I didn't say anything.
Are you going to teach me to use a sword, Uncle? Then I can fight evil too. Take that, dire bunny. All darkspawn, fear my sword of truthiness. We're teaching him about honesty. Don't worry, son. You'll get to see a sword up close real soon. I promise. Да-да-да. You should be on your way, pup. Long day ahead tomorrow. А насчет этого серого стража? Ah, I was wondering how long this would take. Has he asked to recruit you? If a blight is truly upon us in the south, then Grey Wardens will be needed. There is no higher calling. If it comes to that, we can talk about it when I get back. Until then, just show him every courtesy. Duncan is a fine man. And a hero. Your brother and I go into battle, not an afternoon tea. Who knows what will happen to us? I will tell you, however, you're my cherished son. I love you. And I trust you completely to carry on the Kuzlin name if the worst should happen. But don't worry about me, dear boy. You'll have enough to occupy your mind while I'm gone. Согласен. I know that you'll do me proud. You've grown into a fine lad. That much is clear. Так, ну все, я вроде совсем потрещал. Getting sent to bed early, are we? I'd rather that too. It'd be fun fighting side by side. Maybe next time. At any rate, I'll miss you. Take care of everyone, and be here when I get back. Хорошо, окей, братец, окей. Пойдем. Да, я думаю, кстати, можно вернуться обратно и с Дунканом потрещать. Бывает, что происходит вот это сразу загрузочка и все. Жалко эту эльфийку сейчас шлепнут. Your hound is making so much noise. He seems so angry. I thought I heard yelling when I woke up, but now I hear nothing. I'm gonna see if someone's in the hall. Это фиаско. Так, ну что ж, погнали. Так, сейчас опять все это вспоминать, что мы там брали. Так. Ко всем характеристикам это точно. Это точно. Так, осталось только определиться с талисманом. Либо вот этот. Скорее всего, к хитрости лучше, да. Да, у нас получается хитрость больше, чем ловкость. Так. Ну, ты его. Да не тут ты. Да что ж ты его. Песик, ну ты. Так. Да, эльфийку жалко, конечно. Да нифига себе здесь как он крошит. Кину ему. Нам уже не спасти. Так.
тысяч. Вот и песик. Качнулся. Песик тут не особо нам нужен. Честно. Darling, I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? What? The elven girl? But why? Her scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Howe's men. Why would they attack us? Этот козел предал нас. You don't think Howe's men were delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself. Have you seen your father? He never came to bed. We must find him. Надо. We must fight our way to him. Your father needs us both. I am no Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. Погнали, че. Так, мадам. Нам, знаете, что нужно? Короткий лук. Так, типа, заходим сюда. Кривой пес. Патель. А я в случае чего драчун. Пательный. Крайний. Так, и я хотел больше. Perhaps we can salvage some things here. But darling, some of your father's belongings are in that trunk. Хорошо, да. Есть. Так. О. Вот этот поворот. No! My little Oren! What manner of fiend slaughters innocents? Всех убить хотят. I was not even taking hostages. He means to kill all of us. Oh, poor fuckers. Let's go, I don't want to see this. Пойдем, не будем. Бывай. Sometimes silence is best. Так. Give them the advantage. Блин, слушали меня. Давай-ка, давай-ка, срочно туда. There is no glory in being white. We have won this battle, but we cannot waste more time. Так. Блин, конечно, брошу здесь. Заметно. Заметно стало. Dear Landra, I'm so sorry. If she hadn't come to me, if she hadn't been here. Да. Можно как-нибудь отключить? Так, ну да, всех убили. Или предательство, я понимаю. Тяжко, тяжко, неприятно. Одеваться. Погнали. Can you hear the fighting? Hal's men must be everywhere. Don't be foolish. You would throw your life away? The front gates. That's where your father must be. Yum. If Hal's men are inside, they must already control the castle. We must use the servants' entry in the larder to escape. Do you hear me? Слышу. Then let us be swift. Так. Рыцари скуш. Так. Откуда мы вышли?
Нам только сюда идти. The castle has fallen. I'm getting out of here. Вот бы этот. Чё, пацан? Атаку. Yes, my lord. Here they come. Погнали. Так, пока не там. Блин, да как так? Ваш паразит. Погнали, погнали. Сейчас на баре добьют. Выпей. Так. Готово. Ух. Плохо. Так. Это солдаты Хоу, да? Библиотека. Блин, грязные бомбы, а? Вот отстой. Вообще не прикольно, когда эти грязные бомбы юзают против нас. О! Скрин был. Да, это... Так, давай-ка в пяточку. Солдат Хоу. Так. Кто там что бегает? Па. Могу, да? Нет, все. Блин, жестко. Так, а где пес? А, все, я вижу. О! У нас парень кровожадный. Так, целебные припарочки, это хорошо. 5. Тихо, тихо. Чё вы налетели так? О, тихо, 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 тихо. А. Так, все готово, да? Погнали дальше. Готов. Отлично. Так. И все, библиотекаря больше нет. You will be avenged, old sage. I swear it. Я согласен, отомстим из старичка. Старичка-боревичка в пяточку. В принципе, конечно, вот постоянно юзать паузу, да? То шанс, в принципе, у нас есть. Тащите, как говорит, да? Так. We're getting close to the treasury. The Kuzlan family blade lies inside. Here, darling, take my key. That blade cannot fall into Hao's hands.
It should sever his treacherous head. Так точно. Вот и охранники, да? Которые играли в покер. Заснули. Так, теперь берем фамильный меч. Все, готово. Остальное такое нам не надо, в принципе. Жесткое. Но мы вообще не пользуемся. Да? Могу с ней поговорить? Могу. Да будь... Блин, не успел. Я хотел в тень войти. Ладно. Давай-ка тогда на ком-нибудь. Вот и все. А, вон еще один остался. Бухарь. Кайф. Блин, ну по 16 урона это нормально. Наверное. Так, точно? Давай-ка пяточку храни. Мы пока туда заходить не будем. Наверное, знаете куда? Храм? Ну, то есть мы, получается, всех собрали, кого можно, да? Пяточку, погнали отсюда. Да что ж такое? Бей его в спину. Вот, садим. Двадцаточка, класс вообще. Так, это у нас устойчивость какая-то, да? У нас там мамашка делает, я так и не понял. Все, да? Их перебили. Надо магу убирать. Сейчас, секундочку. Качаться и взять тот меч крутой. Я думаю, они сами с остальными все справятся. Там уже нет особого, да? Go, man the gates. Keep those bastards out as long as you can. Your ladyship, my lord, you're both alive. I was certain Hal's men had gotten through. Меня вообще не слышно. Здорово, Андрей. В смысле меня не слышно? Такого не может быть. Сейчас, секундочку, как это меня не слышно? В смысле меня не слышно? Да не слышно. Идет, поэтому тебе так кажется. А, ну во время боя. Да потише потом просто сделаю и все. They killed Oriana and Oren. I can't believe. Are you injured? Don't worry about me, ladyship. Thank the Maker you two are unharmed. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Hal's men out long. If you've another way out of the castle, use it quickly.
Идем с нами. А, где сервис ваш, кстати? I've no idea. You don't think he's involved in this, do you? Perhaps he was sent to kill Bryce? Oh dear. Have you Ну, я seen him? тихо говорю, потому что, When I понимаешь, last saw как бы the town, 4 he'd been раз скоро badly будет. wounded. Поэтому I орать, urged как him not to сумасшедший, я go, не вижу but he was смысла. determined to find you. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servants' exit in the larder. Bless you, Sir Gilmore. Make her watch over you. Make her watch over us all. Все, хана сэру Гилмору. Шансы у него так хороши были. Так. Да, прощай, Гилмор. Был нам брат. Наверное. It is begun. По опыту неплохо, неплохо. Shall be done. Так, F5. Дальше. Куда нам надо? Куда надо, да? Так. We must get out! They're slaughtering everyone! Run! Run! А чего вы так орете? Алло, гараж. Я сейчас сделаю вот так вот просто. О, так стало гораздо лучше. А ты чё, Андрю, кстати, не спишь? Begun. Так, надо, чтобы они вышли. Now we do that. Не-не-не, давай сюда. Make her die, Dad! No quarter shall be given. Да не, я уже один, ой, я один планирую поиграть. Но так подумал, а почему? Бил? Да? Так, здесь мы всех убили. Так, туда нам не попасть. Радуги новый ивент. Может быть, когда-нибудь мы поиграем в Радугу. Так, ну-ка, подождите-ка, подождите-ка, подождите. Так. Давай. Дайте я подойду к нему. Отлично. Так, теперь. А, у него устойчивость. Просто. Так. Рыцарь. Давай-ка без этого. Прислугу жалко убили. Да? Да. Прислугу убили, жаль. Жаль, очень жаль. Ну, ладно. Лицон сделал. Боролся до последнего. Так. Пяточку. А, нам сюда как раз, да? Я понял. Извините. Минус щиты уши, я понимаю. Что с этим поделать не могу. Так. Играемся. Когда на сложном уровне, кстати, не играл. Спасибо. There, you both are. Ну, крови вытекло, конечно. Bryce. Wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Hal's men found me first. Almost did me in right there. Зачем Хоу это сделал? You can't get away with this. The king will... Андрей, это как смотрящий, скажи. Тебе видно титры верхом или поставить русскую озвучку? Но учти, что русская озвучка будет говно просто ссаное. Ну, просто никого все равно не было, я такой думаю, сейчас отстримлю как раз вот эту часть.
историю. Видно? Я тоже смотрел, кстати, знакомого стримера. Он тоже Dragon Age стримит. Он, правда, с русской озвучкой, но она прям, знаешь, такая, прям вообще не очень. Можно, конечно, оставить. То есть там проблема русской озвучки Dragon Age, что там местоимения могут менять. То есть ты играешь за девушку, тебя называют мужчиной. Или наоборот, играешь мужчину, тебя там девушку называют. Там 3 голоса может быть одновременно. Так, ладно. Так, вставай, нам надо уходить. My boy. If only Will could make it so. Once Howe's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Fergus. Их больше нельзя сделать, к сожалению. Я и так мод использую, который расширяет инвентарь. Вот. А также отомстить. Yes. Vengeance. Bryce, no. The servant's passage is right here. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the turn is correct. Howe's men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. Этих припарок стрелянных. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My younger son helped me get here. Make her be praised. I am not surprised. Вы нам поможете? Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan. Я... You are under no obligation. В такое время. But I beg you, take my wife and son to safety. I will, your lordship, but I fear I must ask for something in return. 4 часа утра. Anything. What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The Darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. А как же сэр Гермал? Truthfully, you were always my first choice. I will take the Tyrna and your son to Ostagar to tell Fergus and the king what happened. Then, your son joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Hal. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with us. Блин, я так, конечно, стрю. Просто пиздец. Ну, в смысле, даже для 2008 года только персонаж была просто не ахти. Ну, к сожалению. Сейчас остался. Ну, я, в принципе, сейчас вот еще полчасика погоняю и тоже как бы. Потому что, сколько мы уже? Сейчас 48. Да даже вот, в принципе, вот еще немножко. Я принимаю ваше предложение. Bryce, are you sure? Our son will not die of Hal's treachery. He will live and make his mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. Oh, Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. Then live, darling. Become a Grey Warden and do what is right. Что бы тут ни говорили, нам она останется. So sorry it's come to this, my love. We had a good life and did all we could. It's up to our children now. Then go, pup. Warn your brother. Know that we love you both. You do us proud. They've broken through the gates. We must go now. Goodbye, darling. Ступенда, кстати, здесь, по-моему, ни в одной из начальных ок нету. Все так вот заканчивается. 3000 секунд. Или ограбить. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment,
but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Король. Caelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Мое имя Айден. Ну, как я и говорил, то есть, если заменишь, несмотря на то, что оно просто не сработает, и будет, короче, не очень весело. Что там происходит? Понятно. Подписчики меня там, бандиты, я понял. Бандиты, мафия, все дела. Так, да, Ваше Величество. Your brother has already arrived with High-Ever's men, but we are still awaiting your father. Наш замок был захвачен. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High-Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? Эх, тупой ты король. As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. Благодарю, Ваше Величество. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. Когда он вернется? Not until the battle is over, I fear. Until then, we cannot even send word. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. Благодарю, Ваше Величество. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle Жалко sends короля. his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Вы говорите весьма уверенно. Overconfident, some would say. Right, Duncan? Your Majesty, I'm not certain the blight can be ended quite as quickly as you might wish. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the Ну, tales. там свои гусли, A короче, king я riding понял. with the fabled Grey Wardens Я глянул against в a чат. tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Да, доспехи, кстати, у этого короля What the неплохие. king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Похоже, не принимают всерьез их. True. Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Ты считаешь, что угроза реальна? А пожалуйста, да, что, кстати, вообще должен-то For делать? reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais, but it will be many days before they can join us. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Что я должен делать? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your Я говорю, hound can да-да-да. stay with me Да while I ладно, attend to болтайте, some мне какая business. разница. The Grey Warden tent is Будет on the other интересно, side of this bridge. зададите вопрос, я You will find расскажу. us there should you need to. Чпок, вот так вот. Какие-то предметы получены. То и 5-е, 10-е. На стримы же иногда вот канал The Station, который я всем советую. Ну, это те, кто Вархаммеру загоняется. То есть ты приходишь на стрим,
там есть несколько модераторов, и люди общаются конкретно с модераторами. То есть, понимаешь, ты приходишь... Вот неоднократно об этом говорили насчет стрима, что иногда на стрим в большей своей степени приходят люди пообщаться со стримером, а иногда с теми людьми, с которыми они просто общаются на стриме. Вот. И если стример там стримит постоянно, и такая, знаешь, типа обстановка ламповая, то есть, получается, ты находишь друзей вне стрима. То есть пришел на стрим, а болтаешь с кем-то. Неважно, чего у тебя там играет, там, в смысле, играешь ты там в Dragon Age, в гонки, там, GTA вообще по барабану. То есть, пришел, сидишь там, болтаешь. Я, кстати, на некоторых стримах так и делаю. У меня вот есть Тони Хэш, канал по готике, там по готике, Ryzen, Эликсу. Приходишь, болтаешь конкретно либо со стримером, либо там с некоторыми людьми. Вообще по барабану, что он там стримит. Вот. Да, как-то так. Так что я вас примерно прекрасно понимаю. Так, я, конечно, могу нарушить ваш покой, потому что я подустал. С другой стороны, я могу еще немножко постримить. В принципе. Так. Так. Во-первых, уровень. Посмотрим, что мы делать. Как хочешь. Так. Персонаж достиг свою. Осторожно в каждую руку. Получает бонус. Атаки и защите. Да я тем более так посмотрел пару раз. Так. Регулярные критические попадания становятся критических ударов у нас, по сути. Я хочу дальше прокачать боевую подготовочку. Смотреть, что получается. 12.5, 9.1, да? Так, 20. Лезвие 6. Ну, видишь. Крови дома. Так. Так, сколько-то у нас получается? 15,7. А вот мы, короче, лезвие теперь. Да, ровно 26. Отлично. Так, лезвие это генерал. Плохо, блять. Плохо. Да, далеко неплохо. 15-17. Можно критики бахнуть, да? Плохо. А лук? Я не пользуюсь. Так, короткий лук. Малый щит нам. Это села. Управляемость. Да и шлем тоже неплох. Но утомляемость пахает. Давай, Сань, пока-пока. Так это... Так, ладно, пойдем посмотрим.
мешочки. Мешочки в мешочке. Да, РП прикольно, когда ты знаешь, привык к этому зрению, ролевочки, да? Я сходил, затарился. А чем затарился? Водкой? Седкой? Солдаты, молдаты. Нам это не надо. Или чипсами. И виски, кола, королева танцпола. Точки. О, говяжий костят. Подарим собаке. Собаку-то вызвать. А! Так, там пару солдат застряли в текстуре. Бывает, такой был. Так, у нас получается какой? Третий уровень. Третий уровень. Так, ловкость. Ловкость 22. Жестко. Кстати, надо качать. Не, ну видишь, тут и ловкость надо качнуть. Видишь, тут как раз ловкость не будет. Настоящей ловкости. Оружие зелененькой ловкости. Вот это говно требует настоящей ловкости. Требует готов. А, все понял. Исключительная боевая подготовка. Да-да-да. Кошики. Бля, вкусняшки. Вкусняшки, короче, ты затарился, я понял. Красавчик, красавчик, Андрей. Щина нахуй. Короче, купил всякое говно, которое химоза, да? Ну, такой вкусный. Я понимаю тебя, я понимаю. Сам такой, уснул дома, он подушка. Хлебом не корми, да, только шрачиться. Эк. А ты, как я понимаю, в РПГшке не бум-бум, да? То есть играл. Так. Hey, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Да, он самый. This place hasn't seen such bustle in centuries, I'll wager. Need a hand getting anywhere? Кстати, нет. Да, где палата Дункана? Not far. It's straight ahead, just past the royal encampment. Most of your fellas are in the valley with the army, but the recruits seem to be staying up here for now. А я стража. А про Стагар мне расскажи. Used to be a fortress long time ago, so I understand. Back in the days when the Wilders used to invade the lowlands. You were just on the eastern side of the ruin. The Tower of Ishal is there, but Tairn Logains closed it off until the battle. This side is the King's camp. We've got the Grey Wardens here, the Circle of Magi, the Chantry. You can't swing a dead cat without hitting somebody important. Так. Это собачий лай. Go on then. Так, ну, я пошел, я, в принципе, знаю, куда мне тут идти. Тут, знаете, чтобы-то это... Трудно, короче, теряться, потому что как бы есть, а? Так, ну посвящение в серию стражи мы сразу не пойдем. Давайте сначала поговорим с важными шишками. Королями. Greetings. King Kalen is not in his tent right now? А где он? I suppose I do, though he's spending most of his time with the Grey Wardens. He rides with them wherever they go, in fact. Tairn Logain sees the king whenever he can and argues with him over coming battles, but the king just waves him off. The king wants to end the Blight with a single huge battle the bards will sing of for centuries. Do you think that's possible? That's how the Tairn feels. He'll do what the king wants in the end, though. The king thought it was funny that Tairn called him reckless, and they fought about the queen. To the Tairn's daughter, no less. He wasn't happy about something she did or the king did, I'm not sure. I probably shouldn't discuss it. Стоит обсуждать. Ты что? As you wish. Ну и короля самый смак что-то обсуждать. Сержант.
Look carefully, men. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and cunning and smart, but don't listen to those old wives' tales. They can be killed. Stick them with your sword enough, and they go down. Their blood is black as sin and poisonous. Don't even touch it. You get tainted with that blood, and you may as well slit your throat. We've lost many dogs already. Had to muzzle them to keep them from biting. It's a long and painful way to die. Понятно. Запомнили? Кровь порождения тьмы. Ядовито. Different kinds. We're getting reports of things we've never even heard of. Our short friend here, for instance, is something called a genlog. They're pretty common in the Horde, but we've seen others much larger. We don't know where these new darkspawn are coming from or what they can do. All I can say is to use caution. There aren't any we've seen that won't die once they bleed enough. Well, don't touch the carcass. We'll be burning it so it doesn't infect anything. Есть такая помойка. Конечно, КС. Уже полно новых игр вышло. Хотя, как бы, гейпнул. КСочки все еще стоят деньги. КСочка, Дота. Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Though all before me is darkness, yet shall the Maker's light be my guide. Да? Ну ладно, пойдем. Нас, кстати, смотрят еще 2 человека. Scouting party made it back last night. Barely. What do you mean? Only 2 of them made it, and one was minus a leg. Said they encountered some darkspawn that was 10 feet tall, with horns as long as your arm. The injured one died last night. They said his blood was already turning black. Maker's breath. Where are they all coming from? Good night for it, Warden. Понятно, с нами не поговорить, да? I want this nonsense talk stopped immediately. What are you? Так, ну по стражу Логейна. You approach the tent of Terran Loghain. State your business. У меня есть к нему дело. He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activity. I suppose, as long as we talk quietly. He and the king have been arguing for days. The Terran's known the king. Да никак, спал я. Спал, жрал. Проснулся, в Dragon Age играю. His mind, and the king yells right back. Personally, I think the king should do what Terran Loghain tells him. Without the Terran, we wouldn't be doing as well here as we are. I suppose you have a message for him. Hold on, then. Yes, what is it? Oh, you're Duncan's new Grey Warden, I assume. Да, он самый. Kaelin's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? Marek respected the Grey Wardens. They have an honored place in the hearts of our people. But Marek would have understood that it takes more than legends to win a battle. That's not an argument I'll repeat here. Рожа какая у него, да? Протокольная. Have I seen you at the Lands meet? The king told me of his promise. I'm certain he has every intention of following it through. I don't suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows, will you? Here for the glory, huh? Fair enough. Now I must return to my task. Pray that our king proves amenable to wisdom, if you're the praying sort. По-моему, он просто дурак. He is Marek's son and the leader of my beloved Ferelden, and a very young man. I try to keep that in mind, as should you. Логин такой петух. Такой петуч. Так. Фауст. You found our tent, I see. Is there something you need? Я хочу Alistair can help you with those. I had hoped he would be back by now. Хочет он со мной разговаривать. Ладно. Если бы Dragon Age 3 не был таким бы душным, можно было бы в него поиграть, но он такой муторный. Просто пиздец. We are preparing for battle. This is a solemn time for us.
Теплый воин, тепло. You there, Elf. If you have business with What's the your Ash name? Warriors, I suggest you speak to our commander. Sir. Go tell Turn Logain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away. What do you need? You haven't brought more instructions from the Turn, I hope. Turn Logain has changed our scouting route a dozen times. If you're not from the Turn, what do you want? We're busy. We aren't. We're Ash Warriors. Our training has been passed down since Lathias the Dwarf's son first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. I am no bard, but I will do my best. Lathias was a Clane tribesman. Some said he was too short to be a warrior, but he was strong and fierce. His chieftain sent him to the dwarves of Orzammar to negotiate an alliance, where he fell in love with the king's daughter, Skya, and brought her back to his tribe. She taught Lathias to use the dwarven battle wrath, to summon his strength and ignore all pain. Lathias then taught this to the Clane, who made him their chieftain. Обычные берсерки, короче. Not in this tale, friend. Lathias' prowess earned him the love of Morrigannon, a beautiful chieftain of another tribe. When Skya learned of his seduction, she returned to her people. Lathias was grieved. He sent Morrigannon away, but this only vexed her, and began a long war between their tribes. In the end, Lathias slew Morrigannon in single combat. However, his wounds were great, and he perished when the rage ended. The dwarves came from Orzammar that day, and gave Lathias an honored burial in the mountains. And we live by his teachings even today. It is said that before the final battle, she returned to Lathias and gave him a shirt of dwarven chain, along with a final night of passion. And she was gone forever. If she lived on in Orzammar, only the dwarven folk could say for certain. Кольчугу какую-то. Запомнили? Запомнили, ребятки? Какую-то кольчугу. He was a great man with great passions. Perhaps you'll hear a more inspiring version in a tavern someday. Более героический. We harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last foe is slain. It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us fight alongside our hounds. That is our way. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. To scout the wilds and watch the progression of the Darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight. Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today, we hunt and we kill. They use scent to distinguish us from our enemies, but the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with caddis, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. А что если враг тоже красится кадисом? Would you steal our caddis and give it to the Darkspawn hordes? If you tried, we would kill you, and that is no joke. I am no bard, but I will do my best. Lathias was a Clane tribesman. Some said he was too short to be a warrior, but he was strong. His chieftain sent him to the dwarves of Orzammar to negotiate. She taught Lathias to use the dwarven battle wrath to summon his strength and ignore all pain. Lathias then taught this to the Clane, who made him their chieftain. They were simply the first to be taught. Others were inspired by his death to follow his path. It was an honor. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from. Жалко, что здесь нельзя, короче, когда ты прочитал что-то, да, какую-то легенду, нельзя, короче, пометить, что она прочитана. Об этом поговорил. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Half the dogs are sick from Darkspawn blood. We stand here in this hour, good folk of Ferelden, Я and we contemplate the Да, death that may да, здесь очень много диалогов, Андрей. Это же РПГшка. Ты должен вживаться в роль. Разбивник. Разбивник.
Die in this battle, and when you stand before the Maker in the land Прикольно. beyond the fade, Тетенька. Это единственный, короче, лекарь во всей игре. Greetings, young man. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a man easily impressed. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynne, one of the mages summoned by the king. Well met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. И чем раньше мы, короче, получим, тем лучше. The king must always seem confident. His behavior affects the troops' morale. He does seem to find his enthusiasm easily, though. Reminds me of a puppy. And I say that with both respect and affection. He is a fine man. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Some. Do you? Do you know about the connection between them and the Fade, for example? Причем тут тень? Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into the realm we call the Fade. Астрал, короче. It's home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies the Black City. Понял, Андрей. Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the Earth, where they became the first Darkspawn. At least that's what the Chant of Light says. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. Advice? Never. You young ones know all there is to know about the world anyway. Why would you need advice from an elder? But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. And if you go to stand beside the Maker, Так, с Вином мы поговорили. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some Darkspawn spear this time tomorrow. Подкат. Well, Защита. you're not what I thought you'd be. А ты кто? The name's Davith. It's about bloody time you came along. I was beginning to think they cooked this ritual up just for our benefit. Может и так. I happened to be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I listened in for a bit. I'm thinking they plan to send us into the wilds. Дикие земли. We're right on the northern edge of the Kukari wilds here, miles and miles of savage country. My home village isn't far, and I grew up on tales about the wilds. Even been in there a few times. Scary place. Трус. Sounds like some kind of test. Maybe we'll hunt us a souvenir or two. It's all too secretive for me. Makes my nose twitch. I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. I've got nowhere else to go after what Duncan saved me from. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Окей. Так, торгаш. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it, where did she go? That suit better be patched up when she gets back or by the Maker up. Oh, pardon my manners, my troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Да, за ним самым. Let me know what you'd like. Так, теперь мне нужно... У него, по-моему, нет, да? Подожди-ка секунду. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Arms and armor, for the most part. It's for the King's men. I also have some, goods on the side I can provide. Да, я понимаю. Strictly off the record, of course. To keep, so long as you... Так, вот эти попутные товары. Так. Я его купил. Правильно? Правильно? Так. Каменный поезд. Блин, как все дорого-то, а? Так.
5. Продали. Так. Железное кольцо. Для мага. Блять, 20 стоит. Хераси. Плохо. Ляпа. Малые щиты, это все такое. Так. Пары, кинжалы. Чё? Так. Жнец, драконья кость. Голова, основная рука. Жесть. Жесть, 309 зол. Это охереть. И какие? Я в какие? Пока не знаю. Dragon Age 2. Может быть Dragon Age 3 Inquisition. Neverwinter Nights 2. Ну, Киберпанк когда выйдет. Total War. Трое. Total War Warhammer. Так. А, ну тут... Да? Да, тут... Так. А еще, по-моему, должно... Hello again. Is there something you need? Let me know what you'd... Так, у него... Вот, рюкзак. Отлично. Так, у нас 22. Немного, не густо. Парка. Давай заберем. Только 4 штучки. Малец. Так, ёпт. Так. А, подожди. Блять, она мало аптечку нам хватает, да? Давай-ка. И одна нужна в любом случае. Так. Можно продать. Так, готово, да? А чего у него там? Добрый вечер. Совет. In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eye. Sorry, the main army camp is off limits for you right now. А чё это? А я туда и не собирался. Так. Второй мужик. Huh. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. No. They put someone like me in a cage until someone important has time to decide what to do with me. I don't suppose you have a bit of kindness in you? All I want is food and water. They haven't fed me since I was locked up and I'm starving. I'm a deserter. Or so they think. I bet there's no arguing them out of it, though. Трус, короче. Armies are funny that way. I wasn't deserting. But when you catch someone sneaking around camp in the middle of the night, what else are you gonna think? Does it matter? All I want is a bit of food and water. Oh, I would have deserted eventually. Just not then. I was stealing, not sneaking out of camp. I got one of those wizards drunk and took his key. It belongs to a chest they got here, full of magical treasures. In fact, I still have it. I can't use it from here, but I'd trade you for some food and water. Just ask my guard for his. He's still got some dinner. I saw him put it in his coat. Ну давай. Lucky dog. You Grey Wardens get to ride with the king while I'm left with the drudgery of guarding this deserter. They should have just hanged him. Put his head on a pike as an example.
They say he was recruited before the war up in Dinnerham. Probably figured he'd never have to fight if he served the king, right? Почему он Why does дезертировал? anyone want to desert? Because he thinks he's going to die and he's a bloody coward, that's why. Either Да я that сейчас or he's закончу, been Андрей, listening to a смотри, bunch уже of все, я hogwash тоже сейчас about how the заканчиваю. Darkspawn Так will что drag you off and eat you. могу сказать только пока-пока. I can't just let him go, can I? The army will figure out what to do with him. Probably just waiting for someone important to make a decision. Then they'll hang him, I expect. And I can go and do something else. Don't expect it was an enlightening conversation. Did he now? Since nobody sends me nothing to feed him with, the only way we'll get that is if I give him mine. All right, all right. I guess the poor fella could stand to have one meal in his belly before he hangs. Don't know why you care. I had nothing to do with it, though. If anyone asks why he's burping, I'm gonna say it was you. Just so you know. Так, давай-ка побрем ключик. So? Brought me some food, have you? I'm so hungry I could faint dead away. Да, принес. Much obliged. May Andraste herself rain blessings upon you. And, as I mentioned, here's the key. Use it in good health, huh? Так, ключ у нас есть, отлично. Так. Ну и смиренный как раз таки, да? Welcome, young man. Кто ты? I am one of the tranquil, my friend. I am of the circle of Magi. But instead of casting spells and reading tomes, I spend my time enchanting. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the circle its wealth. Certainly we would not get by on charity. Очень странно говоришь. Allow me to put it this way. Do you know why those with magical talent are feared? It is dangerous beyond its power. Those with magical talent attract demons and spirits. We can be possessed easily and thus become horrors known as abominations. Even those with minor talents attract hungry spirits. Anyone with the power may learn blood magic from these demons. Hence, we are considered dangerous. This is our curse. Thus, I was made tranquil, stripped of emotions and talent. I am no longer dangerous. Our forehead is branded with magic, which stills our talent and mind. The process is irreversible as far as I am aware. You do? I feel nothing. As the name suggests, my existence is quite peaceful. I am alive, productive, and no danger to anyone. Surely that is not a terrible thing. Perhaps we may speak of something else. Do you need assistance? It is the practice of folding magical lyrium into items first practiced by the dwarves. The Tranquil have learned their runes, and we use them to apply a variety of magical effects. We create the glow lights, as well as the magic staff or the flaming blade. The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents that allows the Tranquil to work with lyrium so. A true mage could not. Runes exist that hold the power of the elements that increase strength or swiftness. Almost any spell can be given permanency, given enough skill and lyrium. Naturally, the greater the power required, the more expensive the rune will become to create. True power comes with a price, as we know only too well. Goodbye. Так, ну вот. Поговорили с смиренными. Давай поговорим еще с Джори и все. Все. На сегодня все. Джори. Greetings. You must be the third recruit we've heard about. Да, я тот самый. Sir Jury is my name. I hail from Redcliffe, where I served as knight under the command of Arl Aemon. You have the bearing of a man who knows how to fight. If I may ask, were you a soldier before you came here?
Are you a nobleman? I am honored to be in your company, my lord. I hope we're both lucky enough to eventually join the Wardens. Is it not thrilling to be given that chance? Так. I would be lying if I said I wasn't. As a boy, my mother told us Darkspawn hunted down all children who misbehaved. It is a foolish superstition, I know, but I still shiver when I think of fighting them. Tell me, has anyone told you what this joining ritual entails? I never heard of such a ritual. I had no idea there were more tests after getting recruited. I suppose since you're finally here, I'd best get back to Duncan. I shall see you there. Фух, ну что ж, дамы и господа, на этой душераздирающей ноте мы с вами закончим. К Алистеру мы как раз пойдем на следующий стрим. И на следующем стриме мы с вами уже как раз таки вот получим с вами возможность стать серым стражем. Ну что ж, всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь в группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. Всем большое спасибо и всем пока-пока.